Padziko lapansi m'moyomo pamene makhala ena amene amangoyankhula chilungamo mosayang'ana nkhope, mosayang'ana dzina, mosayang'ana nyengo mene ilili, kungoyankhula zoona basi. Ife achipani cha Muvi mwa dzina athu chathu ndi chilungamo, komanso chimabwera mobaya. Chifukwa chake pa tsiku la lero tabweranso pa 23 lolemba mwezi wa Septemba. Mutu wathu wa nkhani wa lero ndionena kuti nthawi zina dzuwa amalozerana. Mwambi ulipo nena kuti dzuwa salozerana. Koma nthawi ina ilipo imene munthu mmene umuwuza kuti dzuwa ndilo, chifukwa zimatheka kuti munthu wazungulira mutu, wapomponezeka, ngombwambwana, kapena akuziona zinthu mosayenera ndiye sadziwa kuti dzuwa ndiliti, ndiye mmanena kuti mudzimuwuza kuti dzuwa ndilo. Mutu wathu wa nkhani ndi umenewo. Kuyerekeza kuti President Lazarus Chakwera ndi chipani chawo cha Malawi Congress Party akuyenera kulozeredwa dzuwa kuti dzuwa ndilo inu a Malawi Congress Party, dzuwa ndilo inu a President Chakwera. Mutu wathu wa nkhani metabweretsa ndomene. Muzaka 4 zapitazi zigawo zonse zinayi za dziko lino zidapita kukaponya vote kuchotsa boma la DPP ndi President Peter Mutharika ndi kuyikapo Achakwera nda malemu Lazarus Chilima. Zimene amalawi anachitira izi kudali kuti amayembekezera kusintha, amayembekezera kusaonanso zimene amaziona kumbuyo kwa zaka 6. Mwazipani 13 zimene zinalipo, zipani zinayi zidasankha kukhala pazokha. Zipani 8 kuphatikiza cha Malawi Congress Party zidaona nchanzeru ayike kumbuyo atsogolera awiri awa, Bambo Chakwera ndi malemu Saulos Chilima, kuti ayikire kumbuyo abwera adzasinthe zinthu mdziko muno. Number 1 tikuyamba generali mukutsukanika. Choona chiyankhulidwa Malawi, tiyankhule choona cheni. Dziko lathu limafuna utsogoleri watsopano, limafuna boma latsopano, limafuna anthu atsopano, chifukwa kumbuyoko tidakumana ndi boma labodza, lodzikonda, la nkhanza, la katangale. Zonsezi zimachitika ku chipani cha DPP ndi President Peter Mutharika. Ndiye timafuna wanyuwa tonse zigawo zinayi. Number 2, koma kuchoka pamene tidasintha paja kutha zaka zinayi, chiyembekezo chabwino chija kusintha kumene kumafunika kuja sikunaoneke. Zimene tinkayembekeza zija sizinaoneke. Chokhumudwitsa ndi chodabwitsa nchoti palibe amene wayima kuboma la nyuwanili kuti anene kuti Malawi pepani tikupepeseni, chifukwa zimene tinkakulonjeza ni kusintha kuja ndi chiyembekezo chabwino chija talephera pa zifukwa izi palibe amene wayankhula choncho. Aliyense akhala chete m'malo mwache akumanena kuti ife namene tikuchita bwino kuposa DPP, kuposa zipani zina zonse mbuyomo, kuposa maboma ambuyo monsewo. Nchifukwa tubwetsa maonena kuti nthawi zina dzuwa amalozerana. Chifukwa Malawi Congress Party akhala ngati kuti dzuwa sakuliona, ayiwala kuti adapereka chiyembekezo ndipo adapereka kusintha, adapereka kusinthako. Koma chifukwa zonse alephera, lero dzuwa lomwe sakuliona, ndiye dzuwa tikuyenera kualozera achipani cha Malawi Congress Party ndi President Chakwera. Number 3, anthu mdziko lonse lino la Malawi, anthunso pa dziko lonse lapansi amayembekeza kuti ngati makhoti anachita kukalowa pa khoti, ngati majaji anachita kukhala pansi kuti asinthe makhalidwe a boma ili, ndiye kuti awanyuwana anyamata anyuwana akubwerawa
abweretsa kusintha dziko litembenuka. Koma Malawi mumvetsetsa kunena kuti dziko lokwiya, Amalawi ngokwiya, komanso dziko lapansi likulaba kuti atsopano kusintha kuja ndiye kuti. Number 4, choona nchakuti Amalawi angopatsidwa makofi kumaso ndi boma ili la Congress Party. Ndi boma ila Chakwera. Amalawi tonse tangwandi makofi kumaso kapena kuti ponyera dzira kumaso. Chifukwa chembekezo chimene tidauzidwa, chitsogozo chimene tidapatsidwa palibe chagwira ntchito chimodzi chomwe. Nchifukwa chake tikuti dzuwa nthawi zina mmatha kumunozera munthu. Number 5, Amalawi lero kolekata misala. Chilonjezo chimene tidapatsidwa ndipo masomphenya amene atipatsa aboma la Congress Party ndi zipani zina lero zatizunguza mutu Amalawi tonse tikolekata misala. Misala athu ikubwera bwanji? Chifukwa chonena kuti a President Chakwera atipangira zoti sidayembekeze m'malo mwake Amalawi tonse tangufika poti ndiye tilowera kuti. Lero tankhanga tanthu misala sikuti tipite kutsogolo, tibwere kumbuyo, tipite mbali kapena tipite sitikudziwa mitu yazungulira. Chifukwa cha bodza la Chakwera ndi chipani chawo cha Congress Party. Chifukwa kuti dzuwa lofuna kuwalozera anthuwa atayika. Number 6, kwa nthawi yoyamba mdziko mathomo timadziwa tonse mwambi ulipo chona kuti maliro akatuluka nyumba sabwereranso. Khale mvula, khale mabingu, khale mvula ya matalala. Ngati maliro atuluka nyumba amakathera kumanda. Koma kwa nthawi yoyamba Malawi maliro otulutsa tufuna tikabwezereso nyumba. Chifukwa cha misala imene takhala nayo, chifukwa cha boma ila Chakwera limene atizunguza mutu. Kutipangitsa anthu kukhala misala tonse kuti tipatirenge maliro amene atuluka kale kuti adzolera kumanda, manda wakumbakumba tibwerereso nawo nyumba. Number 7, ilitu ndi tsoka awa ni malodza chifukwa maliro otuluka sabwereranso nyumba. Koma pano pa Malawi maliro tibweza nyumba. Izi ndikuyankhula chifukwa cha mmene Amalawi tikuchitira ndi boma kapena ndi chipani cha DPP. Amalawi tonse tikutha kuona kuti bora kutenga maliro bwera nawo nyumba mwina adzuka limene ali malodza. Lero li ambiri mukwiya, ambiri mukhumudwa, koma ife dzina lathu ndi Muvi Wachilungamo. Chilungamo chathu ife sichimangobwera, chimabwera mobaya. Zonsezi tikuziyankhula chifukwa kuona msonkhano umene unali ku Nzuzu ndi kuona msonkhano umene unali ku Ekwendeni, chigawo chimodzi misonkhano iwiri, koma anthu amene anali ku DPP ndi chiyembekezo chonena kuti zoonadi tichoke uko bora tibweze maliro nyumba. Anzathu opemphera amati bora ku Igupto konkuja. Chifukwa ndikuti Amalawi Congress Party ndi a President Chakwera naine kuonetsedwa dzuwa kuti dzuwa ndili si zimene akutoza mwina akuti iwo akuona mwezi, koma adziwitsidwe kuti dzuwa tsopano tiatosere dzuwa ndili. Ndiye izi ndikuyankhula chifukwa ngakhale owerenga anthu pa msonkhanopo ngochuluka kuposa Amalawi Congress Party. Onera kandi pa TV kandi pa Facebook kandi pa chani ochuluka ndi aku Nzuzu. Amalawi Congress Party ndi a President Chakwera auzidwe alozeredwe dzuwa kuti dzuwa ndili osati limene mukuona inulo. Number 8, Amalawi akutha kumva komanso kuganiza kuti President wakale Bambo Peter Mutharika ndi chipani chawo cha DPP aliko bola kuyerekeza ndi President amene alipo a President Chakwera ndi chipani chimene chikulamuliracho. Apita Mutharika ja bola chifukwa zoyipa zawo Amalawi akuzidziwa, koma akazika pa scale akuona kuti bola ako ku DPP kuja. Nchifukwa maliro otuluka tibwereranso nawo nyumba. Koma atu amene ndi malodza tidziwe zimene za Malawi. Number 9, tateni tiunguze zifukwa zake zimene Amalawi akuona kuti nchanzeru atabwerezera maliro nyumba mwina angadzuke. Malawi chomveka bwino. Nchifukwa cha Malawi ganza kuti kuli bwino abwererenso ku Igupto. Tateni tiunguzepo. Pali mfundo zinayi. Mfundo yoyamba, a President akale Peter Mutharika ndi chipani chawo
adali munthu wa zaka 80 pamene amachoka pa mpando, munthu wamkulu kwambiri okalamba. Koma anaonetsetsa kuti ngongole imene anayipeza ndi maboma ena ambuyowa asaonjezere mo ononga. Mene amatuluka mboma ngongole ili 3,016 billion kwacha. Odziwa kuyankhula amati 3,16 trillion malai kwacha. Fundo yachiwiri, apresidenti akale amenewa ali achikalambire choncho anakwanitsa kuti dziko ili adionetsera ndalama za maiko akunja zidzikhala mdziko muno. Kuti ofuna kugula katundu kunja adzigula. Fundo yachitatu, apresidenti akale omwewa pa zaka 80 zimene analizo munthu okalamba ndithu gogo adaonetsetsa kuti chimene chimapangitsa tonse mdziko muno tikhale ndi moyo chakudya. Ndiye kuti chakudya chibwere pakhale fetereza okwana. Adaonetsetsa kuti fetereza adzipezeka komanso akhale ochipa kuti malo aliyense kukhombwe, kuwenya, kuchitheche, kumalaka akwanitse kugula. Ndiye anali pa 17,000 kwacha. Nkhalamba tu ya zaka 80. Fundo yachinayi, apresidenti akale amenewa pa zaka za 80 analizo anaonetsetsa kuti katundu dziko muno asakwere poitsitsa ijamati inflation kukhala pa nambala imodzi 7 kapena 9%. Sidakhala manambala awiri kuti 10, 11, 12 ayi nambala imodzi 7 ikakwera mafika 9%. Adaonetsetsa nkhalamba idaonetsetsa zimenezo. Tsopano lero amalawa chimene chikuwapangitsa kuti tikhoza bweza malero nyumba, tikhoza pita ku Igupto akuyerekeza ndizi. Fundo number 1, mnyamata wa zaka 65 mothandizana ndi mphawi wa zaka 47 ngati si 48. Apa tikuyerekeza president chakwera ndi achiwiri awo Malemu South China. Atabwera mbomamu adalephera kugwira mtima umene nkhalamba ija ya zaka 80 imaugwira, ndi adapapwadza ndalama ngongole kumafika pa 12,340 trillion malai kwacha mu zaka zinayi. Tikufuna tisiyanitse nkhalamba zaka 80 ndi anyamata zaka 65. Izi ni mfundo zimene zikuwapangitsa Amalawi kuti tisachite kupanga misala kwambiri tidwala mutu waching'alang'ala tingobwerera ku Igupto konkuja kapena ayi tibweze maliro mnyumba. Nkhalamba zaka 80 zaka zake 6 sina kongole kuposa kapena kupitirira mwezi uliwonse. Koma anyamata wa zaka 65 umatsika pansi akongola 12,4 trillion kapena 12,5 trillion mu zaka zinayi. Osati zaka 6 ya nkhalamba ija inakhala zaka 6 koma awa zaka zinayi zokha akongola 12,5 trillion. Fundo yachitatu, anyamata zaka 65 kuyambira president chakwera alephera kwa zaka 6 kati zaka 5 kuti mdziko muno mukhale ndalama zakunja. Kulepheratu. Ndipo ndalama zakunja izi ndiye mtima wa dziko lino chifukwa dziko lathu silipanga chilichonse simagula chokera kunja. Ndiye ngati mulibe ndalama ya maiko akunja silikwanitsa kugula chilichonse kunja. Mafakitole kufa, makampani kutseka, masitolo ambiri amene amagulitsa zinthu zakunja kutseka. Anyamata magazi awo. Fundo yachiwiri yachitatu yo koma yo chitsatira yache. Pamene tikuyankhula pano dziko lathuli lilibe mafuta amagalimoto ajamati fuel. Dziko lathuli lilibe ndalama zakunja. Dziko lathuli lilibe ndalama zoti ngagule zinthu zakunja zoziphikire zinthu zimene zimaphikidwa dziko muno ziyamati raw materials ndi zambiri kulibe. Koma akuyendetsa dzikolo anyamata. Akuyendetsa dzikolo tine kuti nyamata fa nyamata winayo kulibeko. Koma watsala nyamata mmodzi. Fundo ya namba tikuyika ngati C. Nyamata wa zaka 65 pa nzeru zake zodzaza bwino waganiza kuti chinthu chimene chimadyetsa Amalawi, mtima wa Amalawi umene amakhuta nawo
aukweze malipiro ache tikutena Federeza amene kumafika pa 90,000 kwacha thumba limodzi la 50 kg. Pamene nkhalamba zaka 8 ija Federeza nali 17,000. Ndipo 17,000 inafika muzaka zake zoti chisankho chikuchitika miyezi 3 naye kubwera. Mnyamata wa zaka 65 adalonjeza kuti Federeza wa 17,000 adatsika kuyankhula kwa bambo Chakwera amati adzakhala 4,000 enkanthu, songeza 4,495. Koma mnyamata ameneyu ndiwabodzera nkunkhunitsa kopya chifukwa chilowere pa mpando pa Federeza salafika pa 4,495. Nkhalamba imakwanitsa kupereka Federeza otsika. Ndiye tsoka ilo kutha kwa zaka zinayi. Chifukwa cha vuto limeneli njala mdziko mwathu muno yalowa ngati chigodola. Kokuti Amalawi amene afuna kukhala ndi moyo akuyenera kulowa mtchire mosaopa kukatenga zilizonse zimene zingaphedzo koma m'mimba mulowe kanthu. Ndiye zinthu zimene tinkazimva kuti zimadyedwa makolo kalero, mpama, nyika, kalongonda, zikavuta monga zavutira ku madera ambiri ngati kumachinga, anthu akudya mpaka chitedze. Zimene nkhalamba ija ya zaka 8 ikhoza kulumbira kuti sizikanachitika zimenezi. Ndimafuna timaunguza kuti chifukwa chena Amalawi afuna kubwera ku Igupto, nchifukwa chani tifuna kubweza maliro otuluka kuti abwererenso nyumba. Nkhani zake ndi zimenezi. Number 10, monga tayankhulira mutu wa nkhani walero ndionena kuti dzuwa amalozerana. Izi zonena kuti dzuwa salozerana ziya zabodza, koma dzuwa amalozerana. Number 11, Amalawi amene mitu yawo yogwira ntchito, Amalawi amene amatha kuona kuti ife timaganiza, akutha kuona kuti padali kulakwika pakasinthuka boma mu 2020. Tidanyoza boma la DPP, danyoza President akalapita Mutharika, ndikukhulupirira achinyamata awa amene tinayembekeza kuti atibweretsera zatsopano poyerekeza ndi zimene zinachitika 1994. 1994 Amalawi tonse tinkati akamuzubanda akalamba sakuyendetsanso dziko, akuyendetsa dziko ndi John Tembo Malemu kapena akazi awo Cecilia Kadzamira. Ndiye podziwa kuti akamuzaka zawo zinakula kufika 96 ena amati 99, tidati nkhalamba singathe kuyendetsa dziko. Ndiye tidafuna anyamata awo anali Bakiri Muluzi amene anali ndi zaka 60 ngati si zaka 66. Koma nthawi imeneyo Amalawi tidayang'ana momveka bwino chifukwa nyamata amene tidabweretsa 1994 anadzasinthadi zinthu. Kudziwa kuti dziko lasinthadi. Dziko lapansi lonse nakuti Amalawi kwalowa matipate, komanso mtsogoleri walowe obweretsadi kusintha chiyembekezo Amalawi akuchiona. Number 12, ndiye timafuna tichenjeze kwambiri kwa anyamata amene timadzitcha oganiza bwino. Nyamata aliyense oganiza bwino adzikhala wamfundo. Nyamata aliyense amene ali oganiza bwino adzikhala wamfundo. Ndikati wamfundo adzikhala ndi ndondomeko za moyo wace. Chitsanzo, ife amuvi ndondomeko ya moyo wathu makhala nayo tidzayima pa chilungamo, tidzabaye, komanso tidzaonetsetsa kuti tasintha machitidwe a zinthu mosiyana ndi anzathuwa. Zimenezo ndi ndondomeko za muvi pa chizungu amati principle. Chikhulupiriro chathu ife ndionena kuti tidzaonetsetsa kuti kuyankha choona, tidzaonetsetsa kuti ngakhale tiopseza munthu tidzayima pa chilungamocho, komanso tikamadzayankhula tisadzachite mantha, kachidza mbaya ndani tisadzachite mantha. Imeneyo imatchedwa principle pa Chingerezi kapena kuti mfundo za munthu. Vuto limene taliona lero kwa Amalawi ambiri, mfundozi tilibe. Vuto limene tikuliyang'ana lero, tikuliyankhula lero
mfundo za Malawi tilibe ambirife. Ndi achola maina anthu ake amene alosowa mfundo. 1 omenyera maufulu Timothy Ntambo ndi munthu opanda mfundo. Chifukwa Timothy Ntambo akupepesa kuti iwo analakwa zimene anachita pochitira chipani cha DPP, analakwa pa zimene anachita kwa achitira Peter Mutharika. Akuyankhula choncho kusongeza kuti zimene amachita 2018 kawaliko 2018 2019 kufika 2020 si mfundo za moyo wao koma amapangira munthu wina. Amalawi tikadzasowa umunthu ngati umeneko, moyo wathu umene wa tsiku ndi tsiku sitidzadziwa kuyenda sewu kuti. Mabanja athu satatha kupita kutsogolo chifukwa tilibe mfundo za moyo, pa Chizungu amati principle. Kwa ife sitikuchiona chinthu choti tingapepese chifukwa chimene chinapangitsa kuti tonsefe tiime nkwata mmene apita Mutharika zinali zintchito zomwe amachita iwo ndi chipani chawo. Sanachite zabwino. Amamenya anthu, amathamangitsa anthu, amachita chiwembu anthu, komanso kulali katangale wangona. Zimene zija sitinganenelero chifukwa chakwera ndi makonga chipatala akuitsa ndiyene kuti ajanga bwino. Iya tinene kuti DPP anali oyipa koma kuyipa kwa Yesu kunali uko. Ndiye kuti anthu tindi udindo, tindi principle muto. Songeza kuti sife anthu osunthika tikoza kuyima pa nthondomeko zimenezo kumapita kutsogolo. Cholinga ngati apita Mutharika angabwerenso pa mpando adziwe kuti Amalawi wenso opusa akundidziwa kuti ndinalakwa zakuti, akudziwa chipani chathu chimalakwa zakuti, ndipo akuyembekezera kuti zisinthika. Koma mmene achitira Timothy Ntambo ndi Amalawi ambiri kumapepesa, tamva kusongano wa Zuzu akuti ife dakulakwira na adati ndinu ife ndi olakwa. Tidziwireti kuti dziko ili sitikulifuna zabwino kuti lipite kutsogolo. Dziko ili sitikulifuna zabwino lipite kutsogolo, tikulifunira kuti tibwerera m'mbuyo. Chifukwa cholakwika basi, ngakhale khata ochitayo ndi ngero, cholakwika basi. Izi ndikuyankhula mote number 13. Kukadakhala kuti a President Peter Mutharika ndi chipani chawo cha DPP analiyendetsa bwino dzikoli, Amalawi sitikanangasintha boma. Ndifuna zimene za Amalawi zikulweni mutu makamaka chinyamata. Kukadakhala Peter Mutharika ndi chipani cha DPP anayendetsa bwino dzikoli mzaka 6, sitikadasintha iwo. Tadziwanezi, tamveranezi. Adapanga ndondomeko ya TPEX mpaka olengeza maijeni ansa analengeza kuti a DPP awina mpaka ukalumbiritsidwa. Mpungupungu wakulu udachitika atalumbiritsidwa. Kumene kule makoti, kuyenda museu, kuononga katundu. Amalawi mfano ne kuti nthawi imenezo sitimachita jamuti tutali dali amisa. Yeah. Koma timakhumudwa ni ntchito zawo ndondomeko zawo ndimayendetsedwa wa dziko. Tidafunitsitsa kuti ya zoyipa izi tingazisiye. Ndipo adakhoni nkhaya chakwera ndi asaulo sima kulibe pakadapezeka wina amene tikanamvotera. Ndiye ndimafuna ndikudzudzuleni Amalawi kapena tiphunzitsanepo pano kuti pamene alephera chakwera ndi makonga chipate, tisanene kuti DPP ndi yabwino ndi kumapepesa chifukwa pamenepo tikuwapatsa mangolomera apita Mutharika kuti tikavoteranso adzati nzunze moposa mana tunzira zaka 6. Ndikuchenjezani pamenepo, ndikutsinani khutu. Number 14. Kunena kwa chilungamo, sitikuona chifukwa chake choti Malawi alisa apepese ayi. Kukadakhala kuti pali kupepesa apita Mutharika anene kuyima pa nsonkhano tsopano manena kuti Malawi maona zimene anzathu yakuchita bolako ife tinkachita zoyipa koma si size yake mwezo uwaonjeza. Ndiye ife mukatisankha ulendo tikakonza apa kuti mukhulu kupite fata phunzira. Koma DPP sikuyankha zimenezo. Apita Mutharika sakuyankha choncho. Chimene akupanga iwo number 15.
ndikunena kuti mwaphunzira mwalapa ife tonse nkumayankha kuti talapa chani ngati nzika sidalapa kalikonse amalawi sidalapa kalikonse chimene sitifuna ndi mtsogoleri amene sakutukula dziko chimene sitifuna mdziko mwathu muno ndi boma limene silikufuna kutukula miyoyo ya Malawi limene ndiye sitikulifuna ndiye kaya kuti amene alowalera kuononga motani sizotanthauza kuti kuononga kwawo kukometsa ena amalawi ndikukumbutseni izi dziko lathu litu muli zipani 21 ngati sindikunawo pomafika lero muli zipani 21 mwa zipani 21 izo zipani 4 zayesedwa mbomamu zaonetsa ntchito zake tonse tikudziwa zili kwa ife kuzibwerezanso kapena kuyamba kufuta za nyuwa muzaka 4 zake zipani 8 ningoti 9 zayesapo kuyendetsa boma muzaka 4 ndiye taona kuti anthu awasangate chifukwa tsopano lero poona kuti chisankho chikuandikira ayamba kufumuka mmodzi nkumanena kuti boma loyipa kuti mwayang'anitse magalimoto onse amene kuyendera achoka ku boma lake lomweli kuti mwayang'ane ndalama zimene zili mthumba mwawo aba ku boma lake lomweli ndi akunena kuti ife tatulukamo Malawi tacheni tisapusitsidwe ndi anthu andale pomatiuza zinthu zabodza dziko ili kunena kwa tchutchutchu likufunika atsogoleri atsopano osati kubwerezanso chifukwa amati chimene udachilephera kuchipanga dzulo kuti uchikonzerero ukhale kuti ni mpira koma konza kwaje nkoti muchotse kochi kundale uku kulibe kuti ndiye senso chifukwa chani kundale kukhudza nkhani ya ndalama ndisungane kuti ndikayesenso ukadya basi ndalama zija ndipo ukayiwala malonjezo amene wapereka chifukwa udayiwala pachiyambipo ukukumbukira bwanji lero. Number 16 kulephera kwa president chakwera ndi chipani chawo chama kunga spate kusatipangitsa anthu okhala ombwambwana kusatipangitsa amafi okhala opusa kunena kwa chuchuchu muchaka cha 2020 tinayenera kusintha boma ndithu for DPP inatilephera DPP bandi imachita zosayenera ndipo apita president Peter Mutharika mango yang'anira zinthu zikuonongeka kuchoka 2020 kufika 2024 amalawi mfitisa puseso siti kuyenera kuabwezeranso achagwera pa mpando alephera mene zikuonekera apa ngati sitika anthu opusa ndekuti 2030 ngati takaso achagwerawa tidzapepesaso kani teka Peter Mutharika tidzapepesa achagwera pepani tidapupuluma tidabwezeranso a DPP dayiwala kuti ngoyipa tisakhale nzika zopusa choncho ya tisakhale nzika zombambwana motero ayi tikhale nzika zomayang'ana kutsogola ndikutanthauza njapo cha chisankho chobwera cha 2025 Malawi aliyense aganize mozama kwambiri kuti kodi tikuchita chani chifukwa chani tufuna tikavote tufuna tivote chifukwa chani chimene tukavota nchonena kuti sitifuna dziko lathu likhale katangale. Number 1 2 ndalama zimene timasonkha misonkho zizioneka kuti zikugwira ntchito yanji. Number 3 tikuyenera kuti khale ndi mtsogoleri oti azichita mantha ndi nzika zimene zimavota kukhale chipani choyenjenitsa dziko osati chobweretsa nkhondo. Ndiye ndifuna ndikuwuzenizi DPP imamenya anthu awamala kwanga sipate wandi UTM ngatanga khale ipa mtiba akutengera zimana komanazo ku DPP mayiwala nonse kuti UTM amakamenyedwa ku Palombe kulasidwa miyala magama tugandidwa zimene zaoneka ku Chikwawa zimachitika zimene zinaoneka ku Mbowe sizinachitike ndi DPP kwachita makonga sipate zimachitika kuti achagwera sana menyedwa kapena kugendedwa miyala ku Nzuzu apita ku msonkhano wa Chikula Maembe zinachitika. Lero kwamachita zomwezi amakonga sipatewa tisaone mbali modzi tiyang'ane kuti zonse izi nzoyipa zimachita DPP nzoyipa zimachita makonga sipate zoyipa. Ndiye sitingafune chimodzi mwa zipani zimene zibwereso mboma chifukwa adzapitiriza zomwezo nchikhalidwe chawo kukufunika boma latsopano chipani chatsopano mtsogoleri watsopano adzane kuti zonse amachita anthu ambuyo moja tasintha zimene yankhula bakili munuzi
kuti zimachitaka muzipanda zaka 31 ine sindipanga ndi chimodzi chomwe. Zimachitaka muzipanda mwa zaka 31 sindipanga chimodzi chomwe ndichita zoti Amalawi mayembekeza. Zinachitika choncho. Lero tikamana misana kuti ayi tibwere ku DPP achakwera ngoyipa. Iyayi mawu atikaona kuti achakwera ndi DPP akana achakwera ndi mangonga sipata atuluke. Apita Mutharika so ndi DPP akapume agula. Konjeza wachakaniza kasa 85. Sichifukwa cha zakazo ya koma khalidwe lawo kuti amafika pena polekerera dziko likuonongeka osachitapo kanthu. Katangale mamulekerera kuti adzipitirira osafunsa aliyense. Pali zambiri zona tuboma lachakwera poti nalonso lakuba likuchita manyazi kuti litani kulibe dziko limene munthu angagule simenti o 5 billion. Nkumagwitsa ntchito zisisi za president koma president osayankhula chilichonse osatheka. Pamene posizingatheke Amalawi titsegule makutu ndiye tubwezanso kuti dziko lathu ndi zipani 21 tsopano. Mwa zipani 21 zo 13 ndi zakalekale ndingona kuti 14 ndi zakalekale 6 kapena 7 zatsopano. Ndi udindo wa Malawi aliyense kusankha boma kuchotsa boma loyipa kubweretsa boma labwino. Ndi udindo wa Malawi aliyense kuchotsa tsogolero loyipa kubweretsa tsogolero labwino. Ndiyetu ndikuwuzeni sitingachotsa tsogolero labwino ndi ati ali kunyumba kwawo. Tikuyenera kuti avotere atsogolero labwino kuti akhale pa mpando ndiye tiaone ntchito zawo akalakwitsa tiachotsanso. Ntchito isingathe kufikira tsiku limene tonse tapeza mtsogolero labwino. Number 19. Ndayankhula kale kuti mdziko mwathu muno zipani 21 soti tinene kuyang'ana kuti pakati pa anthu amenewa pakhale ndani. Vuto tinalo mdziko muno timayang'ana anthu a ndalama chifukwa choti tazoya nafenso kugayidwa ndalama. Tikuyang'ana amene ali ndalama koma ndingakuwuzeni izi kuti anthu a ndalama awa akadzalowa boma adzafuna ndalama zawozo ati abweze kuchokera ku misonkhano ndiye tidzakhala zaka zitatu zinayi tili pa mphawi. Number 20. Chiyankhulo cha ndale cha Bambo Chakwera m'misonkhano mwawo mosakamachita sadapepeseko kuti akuluakulu mundikhululukire ndinalonjeza fetezo wa 4,000 enkanthu ndalephera. Akuluakulu mundikhululukire ndinalonjeza mapasipoti ochipa ayi satero akumanena kuti chiyankhulo chawo ifetu nditakwanitsa kuti masitima apanjanji mukwaona petulo wakuonekerayo stima ichoka ku Mozambique yadzafika pa border sidalowe mu Malawi koma tikuombera manjiro president akupanga kuti tiombere manjiro president akupanga zinthu ndiye kuti stima ikafike kulimbi ku depot kumene kumabwera mafuta ako akakhuthule kumeneko koma stima yanzathu akwanitsa njanje lero ife tikuthokoza Chakwera. Zimenezo nzoyenera kuti Amalawi tisasekerere kuti mtsogoleri wabodza asakhale pa mpando. Chiyankhulo chawo cha ndale apita Mutharika chikuyankhula zonena kuti ine sindinakuzunzeni koma wanamaya kunzunzani. Pachifukwa icho mupepese nonseni homa khaula. Amalawi tikanakhala nzeru tikanena kuti ayi mwatipangitsa kuti khaule ndinu chifukwa cha mmene munatiyendetsera boma lanu zaka 6. Mukanatiyendetsa bwino sitikanasankha ndi oyipawa. Mukanayendetsa dziko libwino sitikanakasankha zirombo idzi. Mwatipangitsa tikalowa ntchito katenga zirombo ndinu. Koma malo mwake tonse talemenuka tikupepesa apita Mutharika. Ife ku Muvi kuno sitikuona chopepesa chilichonse ndipo sitikupepesa ife. Chifukwa apita Mutharika analephera Chakwera alephera. DPP nalephera anagonga sipata ikulephera yalephera. Panopa nthawi yoti tiyang'ane zipani zatsopano zina. Kumaya kwathu kunosana kuti odzakhala president adzakhala Chakwera. Adzakhala apita Mutharika. Iya. Muli achinyamata ambiri mdziko muno oti sidayeseko tikhoza kupatsa mpata yesa nini. Chabe ngati dziko tiyike malamulo onena kuti sitidzidikiraso zaka 5. Kukhalira mloti tikakhumudwa tikagwirane na mbwere. Chimenecho chimene amalitene kuyikapo dzanja kuti tipange choncho. Koma tikati yayi tibwere ku Igupto konkuja ndiye tomba maliro otuluka tuluka tubwezera nyumba si malodza amenewo.
Mundimva bwino kuelekeza kuti DPP inatuluka mboma kuibwezeranso ni mistake ya dziko. DPP inatuluka mboma kuibwezeranso ni mistake ya ikulu imene kita 2020. Malagonge sipati idatuluka mboma yaka muzipanda. Ife misala imene panga pokhulupirira kuti munthu wa Mulungu atembenuza zinthu taibwezeranso mboma akuti nditsala bwino dziko. Kulibe zimene zinachitika nthawi yaka muzipanda zikuchitika lero. Munthu kumwalira pandege akuona kuti imene ndi ngozi. Amaya kufunsa kuti ngati ili ngozi ndiye fufuzani tidziwe chifukwa pali zina zake zimene sikuzimvetsa bwino. Akuti mukhulupirire ngozi. Tidalafunsa azungu ku German kanena kuti ngozi ndiye vomera. Mene ndauzidwa 1983 kuti adik matenje agadaba atu aibusangala David Chwanga amafuna kukira boma ndi ana mathawa ndege tatembenuzika. Tikudziwa zimene mpaka lero. Nkhala bagiri muza napititsa ukhoti anthu awa. Milandu anakawina John Temonde akamuzipanda. Ifo patalibe umboni. Lero samala ndikuza ni Chilungamo. Nkhani achagwera nkhali ikhali ndi kufufukwa mtundu wanje. Ikhala opanda umboni. Mukudziwa chifukwa chake. Achagwera ndi chipani cha Congress Party agula aliyense amene agulira pano. Agula anthu ambiri aliyense amene akuona kuti uyu ngoyankhula akungula. Agulanso majaji, agulanso amene ayendetsa commission of inquiry atana kuti umboni palibe tali ngozi. Vuto lake madziwa kubwereza chipani chimene mbomamo chifukwa cha kusaganiza mozama ngati dziko. Ndipo tsani tsanzo ku Zambia. Ku Zambia UNIP itachoka kwa zabwera MMD. Kubwera MD kwa bwera PF. Zipani zikusintha kwa madziko likwenda bwanji. Ngakhala ali mavuto kwa madziko likupita kutsogolo. Ndalama yawo ya mphamvu Mosadi kumose muno chuma chaenda bwino atitembenuza dziko chifukwa sadafuna kubwera mbuyo anafuna kupita kutsogolo. Ndi munimvetse bwino. Sindi kuti Malagonge Party ndiyo nobweranso ndichia mavuto amene oyamba tilichita mistake kubweza Malagonge Party kawiri. Tenti yang'ani zipani za tsopano kudzapezeka achina Michael Sata nkati mmene kutembenuza dziko. Mumve mawangawo. Misonkhano yonse imene akuyankhula achagwera sadzakuwuzani kuti chuma chagwa mdziko muno. Sadzakuwuzani kuti akongwa ndalama zambiri mdziko muno. Sadzapepesa kuti ayi anthu akuti chitedze imeneyo amayithawa chifukwa si chiyankhulo cha ndale. Chiyankhulo imene yankhula apita mthalika sadzakuwuzani kuti iwo ero ndikunena akutha kuuza anthu kupalombe kuti kunoko Malagonge Party sipezeke chipani chilichonse chidzapezeke kuno kwa DPP. Koma dzulo ali kunzuzu auza achagwera kuti achagwera avomereze kuti chigawo chapakati aliyesa akachita msonkhano. Pamenepo mpamene mungadziwire kuti dziko ili tifuna kubwezeranso m'manja mwa anthu oyipa. Chifukwa amene tikumfuna m'Malawi muno lero ndoti atembenuzire zonyansa zonse zachitika izi. Kaya achita nda DPP, kaya achita Malagonge Party, kaya ina DPP ya dzulo, kaya People's Party, zichoke zonsezo kubwere boma latsopano loti zonsezi tidzayiwala amene atipangira abagire munsi. Atatibatsa multi-party democracy. Ndi chipani chikufunika, ndi mtsogoleri akufunika. Koma omabisa mawawa sitikuafuna. Ndikudziwa ambiri tindi umbuli osamvetsetsa zimene tikuyankhula pano. Koma uwu ni Muvi Wachilungamo. Khani tikuyankhula pano ngati sitimva chidzaliranso 2030 kuti tidachita mistake. Ndi Amalawi mistake sachita katatu mumachita kamodzi kapena kawiri. Kachitatu mkonze. Number 24. Ali kunzuzu a president akale apita mthalika anauza anthu kuti nakuwuzani kuti musavotera MCP koma simunamve. Tsiku ili limene apita mthalika nkati Amalawi akanauza anthu aku Malawi kuti pepani tili pakati po sangala ndi mpando tidanena kuti kumpoto kuno sikubwera president mudzafa mpaka Yesu Khristu adzabwera. Ndabodza kupepesana lero kuti pepani anthu akumpoto. Koma sana nkuzimene simapepesa ndife voters. Anthu andale amatengera kumtoso kwambiri anthu chifukwa cha umbuli komanso chifukwa cha umphawi. Chifukwa timafuna kuti tikayankhula motero atigayira kana kache
koma tikuononga dziko. Koma tikuononga dziko. Number 25. Amandi abambo. Chipani cha Congress Party. Chipani cha DPP. A president akalapita muthalika. A president alero achakwera. Sakufunikanso mdziko muno khala mboma ayi. Chifukwa cha alephera. Analephera. Alibe mpando nakhalisiwa mpando mdziko muno alephera ndipo analephera sakufunikanso tiyang'anena. Number 26. Mudziwo Jona ichi. Chikhalidwe cha ndale chasiyana ndi mpira. Ukakhala wa chikhalidwe chokupha, ukakhala wa ndale umakhalira kupha nthawi zonse. Ndipatse mtsanzo. Chipani cha Congress Party ngakhale chidalowa m'matipati chimakhulupirira kukhala ndi abale awo amene ali okuphanso. Kuli kamuzubanda mbale wawo ma Congress Party anali boma la Israel. Boma la Israel limaphunzitsa mayangi paniya mdziko muno ophanthu. Anali ndi chibale ndi boma la tsankho la ku South Africa. Amaphando adiki matenja asagada asangala. Lero mene yambo ya Congress Party ndi president want to win. Sakupha. Akupha, akumenya komanso mbale wawo number 1 ndi Israel. Itagwa ndege anachula oyambirana utiuza tifunsa ma Israel thandize. Mudziwo chikhalidwe cha ndale sichisinda ngakhale mulisina tsogolera. A president akale apita muthalika ndi chipani chawo. Ndifuna ndikuze makhalidwe amene sangasite. Sanga yankhule zonena kuti kumbowe anthu athu anamenyedwa. Ifenso chipani chathu idamenya anthu kuphalombe sanga yankhule. Malo magabe mpa president chakwera kuti amasulepo chigawo chapakati anthu adzira msonkhano. Koma yosana nene kuti kuphalombeso ti kumasule makonga chipani ndi zipani zinazaite msonkhano. Pamene tidziwire kuti atsogolera onsewa nthawi yapita. Kufunika atsogolera tsopano kuti adzatsegule dziko likuti ndili mtsogoleri ine chipani chilichonse chikuloledwa kuchita msonkhano kulikonse. Chipani chilichonse chikuloledwa kuyimika mbendera zacho kulikonse pa dziko lino la matipati kulibe dera lona kuti chipani chokha cholamula ndi chili ndi mphamvu kulibe. Koma zimene zachakwera sanga yankhule. Apita muthalika sanga yankhule. Funa ndi chikhalidwe chawo. Ndi amalawi titsegule mutu tsegule ubongo. Number 28. Dziko lathu ili libwene lipite kutsogolo sabwere mbuyo. Dziko lathu lipite kutsogolo sabwere mbuyo. Number 29. Ikakhala timu ya mpira ikamaluza mene kuluzira dziko lathu ndali kumabedi. Chimeti ngayankhule panchoti tisinte coach wa mpira. Osatosewera awe. Ndiye ifeso ngati dziko tiyeni atisinte atsogoleri ndi chipani cholamula. Number 31. Ena inu munena kuti azipani zanyuwani sizikudziwika zopanda mayina. Koma DPP imene malowa idali yopanda mayina. UDF imene malowa idali yopanda mayina. Afford imene malowa kuti libe mayina. Mayina apanga pomwepo ndikumaona kuti awangabwino awandi anzeru awandi amakhalidwe. Leronso zipani zatsopano mukhoza kuziona kufunika kwache mutazipatsa mpata ngati amalawi. Koma kubwereranso ku Igupto ndi malodza. Ukhalanso ndi apo ndi malodza ena. Number 30. Pa 16 September 2025 amalawi tatiye tipite kuma namba lathu ochuluka mu nyinji wathu onse tikasinthe makochi a timu yathu ya Malawi. Tisinthe tike kochi watsopano. Number 31. Ena inu mutena kuti aya inu mulibe ma experience kapani zipani zenzanyuwa zibe experience. Kundale kulibe experience. Akamuzubanda sana pita ku skulu ya utsogolere. Abageni muzu sana pita ku skulu ya utsogolere. Apita mthalika sana pita ku skulu ya utsogolere. Amaji osibanda sana pita ku skulu ya utsogolere. Atagwera sana pita ku skulu ya utsogolere. Ndiye mukamanena kuti nanyuwani mulibe experience mutanthauza chifukwa palibe ali sana pita ku skulu ya utsogolere apo. Koma mtima wache ndi chikhalidwe chakecho chapangitsa kuti akhale atsogolere abwino. Number 32. Ku dziko la Burkina Faso andale onse alephera msilikali captain Ibrahim Traore
wakwanitsa kusintha zinthu zimene zikutsimikizirani kuti utsogoleri si size si msinkhu si sukulu si ndalama si ndale ndi mtima wa munthu. Ibrahim Traore nkhale obwera kuchoka ku usilikali komatu ku usilikali kwa si lieutenant si major general ndi captain munthu wamba wakwanitsa kusintha dziko. Ndiye kwathu kuno sitingakhulupirire kuti tiyembekeze kuti asilikali atenga dziko ife sitikudziwa makhalidwe awo koma pakati pathu alipo ena oti akhoza kutemberera zinthu. Number 33. Ndifuna mutsatire izi Amalawi. Mutsatire izi mumveka bwino. Mwa maiko 144 amene ali ku United Nations, maiko 14 anena kuti nkhondo ya ku Israeli ndi ma Palestina ipitilirebe. Ndiye ndifuna mumve chisoni. Mtundu wa Africa kuno maiko 55 dziko limodzi lokhala Malawi ndi President Lazarus Chakwera ndi chipani cha Congress Party akavota ku United Nations dziko kuti maIsraeli apitirizebe kugumula kuphwasula kupha mtundu wa Palestina. Ndakuwuzani za chikhalidwe cha munthu, ndayankhula za ma principles. Maiko 55 mu Africa mosamo dziko la Malawi lokhala limene lakavomera kuti nkhondo ya ku Israeli imene Israeli ikumenya ku ma Palestina ipitilirebe. Dziko la Malawi lokha. Ndi dziko lathu lino ndi dziko losaukitsitsa. Tikakomana ndi cyclone timafuna kupita ku Zambia, ku Mozambique, ku Tanzania. Tikakomana ndi mphepo ya mkuntho iliyonse kanzo oti timafupita kwa abale athu awa. Koma maiko anzathu onse avotera kuti nkhondo ku Israeli ku Palestina ite, maIsraeli atulukeko apereke dziko limene alanda kwa inu ake. Malawi anena kuti asapereke. Ndiye boma limenelo tikalivoterenso 2025 tikuputa udani ngati umene. Tiganize moza. Number 35. Dziko la South Africa nonse mukumbuke bwino linatengera dziko la Israeli ku court, International Criminal Court, kuhagi uko amati kuhagi ukali kukanena kuti Israeli kulakwitsa kumenya mtundu wa anthu osalakwa, kupondereza dziko, kulanda maiko monga la Palestina. Koma Malawi ndikuzanezi pamene South Africa dziko limene magulitsako sugar makampani ambiri nga South Africa dziko mwathu muno tikupita kukaphonyana ku United Nations pokavota kuti nkhondo ipitirire pakati pa Israeli kumenyana ndi kupha ma Palestina ndiye kuti akutsutsana ndi South Africa imene ndi makampani aja mdziko muno. Pamenepo tikhale anzeru tiganize moza. Funso lonena kuti kodi South Africa ikutiona bwanji? Ndiye mwina ena inu simukudziwa. Dziko la South Africa layamba ma operation awo awiri, akuti operation Swanera ndi operation Dudula. Ndingakuwuzani kuti zonse zazipangafika dziko la Malawi, osati dziko la Zimbabwe, osati dziko la Lesotho, osati dziko la Swaziland, koma apangafika dziko la Malawi. Chifukwa Achakwera ndi chipani cha Congress Party ayiwala kuti ife Malawi mwathu muno tikati tamanga nyumba ya Malata, tikati tikugula kagalimoto, ndiye kuti Malawi apite kukakhala ku South Africa, agwire ntchito ku South Africa. Koma Achakwera akapereka vote ku United Nations yotsutsana ndi dziko limene Amalawi ambiri amakhalako. Amalawi tikhale chete tiganize mozama pamenepo kuti kodi Achakwera akutipititsa, akutiyendetsa kumtendere kapena akutipititsa kumanda. Chachidzwikire chipani cha Congress Party ndi Achakwera akutidzeretsera kumanda kuphopa. Ndiye lerotu operation Swanera, operation Dula ikumanga Malawi. Pamene apeza apo kani nchalichi, kani muzikiti, kani pansewu, kani kuntchito, ndi akumapita nkhale mmakampani. Kwaona Malawi kulumpha pamwamba pa nyumba ya mafulo awiri atatu kugwa pasi kuthawa. Akagwa bwino osagozoka miyendo Mulungu yekha. Chipani cha Congress Party ndi President Chakwera akuona kuti kumene konde kukhala. Chifukwa ndi anthu antimoka muzibanda. Ndiye ife ngati chipani cha Congress cha number 14, osati cha Congress Party, cha number 14,
timafuna tiyankhule ndi boma la South Africa ndi president wawo Bambo Cyril Ramaphosa. Ife ngati chipani cha number 14 tikupempheni Bambo President Bambo Cyril Ramaphosa Bambo Matamela, tikupemphani zinthu ziwiri. Mwina mupereke chidziwitso kwa Amalawi ndi ena onse amene ali ku South Africa kuti tikukupatsani chaka chimodzi amene mulibe mapepala mdziko muno kuti mukonzeke mudzibwerera nokha. Ngati simutero ndiye kuti ife tidzakugwirani kukutumizani. Izi tikuyankhula chifukwa Amalawi ambiri amene alibe mapepala okuvomerezeka mdzikomo ali ndi mabedi tawo, timapoto tawo, timipando tawo, tima TV tawo, tima wireless tawo, ena dziphapa za magalimoto awo. Mwalole kuti akwanitse kusonkhanitsa zimene zija adzibwerera kumodzi. Ngati sizingatheke ndiye ife tikanakonda kuti mutimvere chisoni ife. Foni inaita ngati yagwa. Mutimvere chisoni ife Amalawi ife ngati dziko mwina mutipatse chiphaso chodikirira chijama temporary permit kapena special permit, kuti munene kuti tikupatsani chaka chimodzi kapena zaka ziwiri mukonzeke mudzibwerera kwanu. Potero kuti patsa mpata tisinthe boma amake onge sipate ku Malawiku, tiyike mtsogolo watsopano kuti Amalawi atha kamabwerera kumudzi asakabwererenso akapeze chochita. Ndi boma latsopano titasinthe pa 2025 ilo. Pempho lathu ndi limeneli. Kuli ambiri amene mwamva Chimalawi tatanthuzirani mchizulu, mchikhoza, muchitswana, muchisutu kuti Matamela President Ramaphosa alandire uthenga umenewo. Tikupempha zinthu ziwiri. Apatseni chidziwitso kapena kuti notice ya chaka cha thunthu, ngati chaka cha thunthu chatalika apatseni 7 months kapena 8 months. Ngati iye amonga komentima apatseni nthawi yoti akwanitse mwina mwapatse ziphaso zodikirira nkwauza kuti kutha kwa ziphaso izi mbwerere mmakwanu. Zipangitsa kuti Amalawi ambiri tithandizane ndi Amalawi kumudzi kuti chotse boma iloyipa ili likutiyipitsira dzinali tiyike boma latsopano kuti tikabwerera kumudzi tikathe kuona chochita. Ngati simutero muononga ndalama za boma kutenga mabasi kukasiya anthu pamwanza kwa mudzi oti masiku awiri atatu akhala atabwereranso ku South Africa opanda mapassport, chifukwa lero ndalama ikugula chilichonse. Ili ndi pempho. Number 38. Imene ndayankhula kale komanso ndipitirize. Izi tikuyankhula mokupemphani dziko la South Africa chifukwa inuyo nchifukwa munatsala dziko loti South Africa. Dziko lanu ndilokhala tsala ndi dzina la Africa, kusongeza kuti munthu aliyense mu Africa muno akhoza kukhala ku South Africa chifukwa ndi mu Africa iyeyo. Ndiye tikupempheni mukome mtima podziwa kuti nanunso chipani cha ANC simukanakhala mboma pakadapanda maiko ngati Botswana, Tanzania, Zimbabwe, Mozambiki, Nigeria, Ghana, Libya, simukanakhala pampando. Ndiye mmene muwachite chisoni ena mutichite chisoniso ife Amalawi ngakhale tidakhala odana ndi chipani chanu, ngakhale timaletsa kuti sitingagwirizane ndi inu kumagwirizana ndi mbuno. Ndi pempho iliro mmene mukuthandiza maiko ena tithandizaniso ife. Sikufuna kwa Amalawi ndikufuna kwa atsogoleri athu. Number 39. Amene mwawerenga news ya lero mdziko la Malawi pa tsamba loyambirira news ya Nation yalemba kuti banki yaikulu dziko la pansi ya World Bank yadzudzula President Chakwera, dzudzula chipani cha Congress Party fa cha mtudzu wa makongoledwe. Mwawerenga nonse mdziko muno. Yadzudzula ndithu kuti dziko la Malawi silidziwa kusamala
chuma likukongola mwantudzu kwambiri chifukwa pomafika tsiku la lero boma la Chakwera ndi chipani cha Congress Party akongola ndalama zokwana 15.5 trillion pofika lero zawo zokha kuchotsa pa maboma apita ndi kuti zili pa 12.5 trillion kwacha World Bank yadzudzula zimenezo ndi iperekaso iwonjezera kwa pesa ngongole World Bank ndi bank yaikulu pa dziko pano imene imauza ena kuti abwereke ndikapena mwakanize pamene kuyankhula izo dziwani kuti ndalama yathu mdziko muno yagwanso ndi mapesenti akuti ka 2.3 katundu timuna akukwera mopanda malire ndiye ife number 44 timafuna tiyankhule izi kuboma la Chakwera simungoyenera kupitiriza dziboma simungoyenera kudikira mpaka chisankho nthawi yoti mukanachoka yakwana chifukwa masomphenya mulibe muli matenda akhungu pa zachuma komanso kandiso kaboma ngati simungatuluke ifeyo tipemphe zipani zonse za ndale dziko muno sitingalole dzatenga boma limene laonongedwa mmene aonongera Chakwera tinene tonse tipite ku nsewu tikaonetsa kukhumudwa ndi makongoledwe a boma la Chakwera ngati sitingatero chifukwa tuzozipani zambiri zini mantha kuti ife tikadzalowa tidzachita chimodzimodzi ndiye sitingapite ku nsewu ndiye ife tikuti tikupereka malire awa kapena kuti petition kapena ultimatum kwa abambo Chakwera ndi chipani cha Congress Party dziko lapansi ladzudzula kuti mu Africa monse muno ngati kuli boma la uve ndi machedwe lodya ndalama mwasadaka ndi dziko la Chakwera ndi boma la Chakwera ndi chipani cha Congress Party ndiye ife ngati chipani iso nafe tikuti tikupatsani mfundo izi mutsatire ngati simutsatira tilowa mu nsewu number 1 cabinet yanu nduna zonse mudule malo mwa nduna 28 mutsale ndi nduna 10 nduna 10 ndiye musamalanda pamene number 2 ulendo uli wonse otuluka malire a Malawi kuyambira president nduna principal secretary director phungu wa nyumba malamulo asatulukenso kuti tisamale ndalama number 3 muchotse allowance wonse kuyambira president nduna mkazache phungu wina aliyense asandeso allowance kufikira tsiku la chisankho number 4 magalimoto onse aboma opuma ma V8 V10 V6 agulitsidwe mugule ma Toyota Corolla ma Toyota Vitz kapena ma Toyota Starlet kuti mudziyendera pofuna kusamala ndalama number 5 malipiro onse a president vice president principal secretary nduna komanso ma director a boma adulidwe pakati ndi theka number 6 nyumba ya boma ya Mtunthama Chikoko Bay Mzuzu State Lodge zigulitsidwe titsale ndi nyumba za boma ziwiri zokha titsale ndi Sanjika Palace ku Blantyre ndi Kamuzu Palace ku Lilongwe kuti tisamale ndalama kapena ndalama tingagulitsidezi tibweze koma tisagulitsa likoma chilumba cha likoma number 45 ndamaliza anthu ambiri simudziwa kuti kodi chimene tikuyankhula nchiyani ndingakuwuza ndi dziko lathu lifuna chipani chatsopano boma latsopano kuti lidzachotsa ndale za malonda dziko lathu lino kuli ndale za malonda kuyambira pa nthawi ya Kamuzubanda amene mukumbukira bwino Akamuzubanda ankachedwa chikumbe number 1 ngati mukumbukira amene munalipo Kamuzubanda amachedwa chikumbe number 1 chifukwa iye adali amadya mbandalama za misonkho za Malawi panga business adayambitsa Press Corporation imene ndi manja athambi Press Bakery, Press Properties, Press Farming, Press Furniture, Press Hardware, Press Jani zonsezi jana ma business akamuso boma la bagiri muzitabwera kuti yaya malemera moipa izi zokhati kulanda zikhala za boma kantima kamene kamalonda kakundali sikadasiya mtsogoleri aliyense akabwera amaba kupanga ma business ndikupatsani chitsanzo a president Chakwera lero ali ndi ng'ombe ku Chikwawa
lero ndi bachelorman achakwera ali ndi ng'ombe koma moyo mwawo mosasali president sanali ndi chiganizo chokhala munthu mulimi wa ziweto koma president wapangitsa mtima wa Kamuzubanda uja fa Kamuzubanda anali ndi ng'ombe kuchikwawa uku Akamuzubanda ni mafamu ku Chimankango kuti Kasungu ko anali ma business anali manyumba chamba building Chibisa house zonse za Akamuzubanda pokapoka dziko lathuli ndale titasiyanitsa malonda ndi ndale zikhale uko malonda akhale uko chuma chathu chidzakwera maibwanza athu amene akwera amati boma likhale uko a business akhale uko kuti a business alibwera umadza auza aboma kuti chuma chathu chiyende bwino tachitsani misonkhoyi tapanga nchonchi koma kumalayo kwathu kuno wandale ndiye wa malonda tikadzachotsa zimenezi mpokha pamene dziko lathu lidzasinthe koma ndingakuwuzenizi kuli DPP kuli People's Party kuli Malakwanga Party kuli UDF sangasinthe zimene chifukwa anazolowera kuti munthu wandale ndi munthu wa malonda agwiritsa ntchito msonkho wa Malawi kuti apange business chuma sichingayende miyo sigakwere dziko silingatukuke ndiye ndikusirani nzeru zimenezi kwa ina Malawi muziyang'ane ngati mungaone nzeru ena yankhulapa kuti zomane nzeru tentisiye koma tsiku limodzi moyo mudzakumbukira mawu a Muvi Wachilungamo mawu a Bantu Sanders Job ine nditera kuti ndisire pamenepo salute sawatha kwa nonse Mulungu adalitse inu adalitse mawuwa kuti wanzeru amve ndipo atenge ngati amakonda dzikoli zikomo kwambiri. Fellow citizens, we are back with the revolutionary voice of the 23rd September, Monday, 2024. I want to make a declaration here. Some of us, this is the only country we love. Some of us, this is the only country we have a vision for. Some of us, we are Malawians by blood, by birth, and by whatever feelings, whatever you can say, we are Malawians. And we'll do everything and anything possible to make sure that we reveal or expose what can develop this country. And by that, we are not going to apologize. And we are not going to say sorry for speaking the truth. The topic of the day is sometimes one must introduce the sun to those who don't see it. Sometimes one must introduce the sun in heaven to those who cannot see it. In our vernacular, we say that you don't need to be introduced to the sun because everybody can see. But in our case in Malawi, not all see the sun. So there are times that one needs to introduce the sun to others. 4 years ago, almost all 4 regions of this country, south, north, center, east, voted overwhelmingly for the 2 people who promised hope and change. And these are President Lazarus Chakwera and late Vice President Saul Chilima.
out of 13 political parties that were legal in the country, 8 of them joined hands and joined 2.6 million citizens to vote for change. Number 1. Truth be said, the country needed new leadership. The country needed new government. The country was looking forward for a new political environment. That's the truth. Malawians were tired of tribalism, nepotism, arrogance, corruption, and violence. This is what made Malawians to say, no, we need a new government. Number 2, 4 years later of hope, 4 years later of change, the very same people who did not want DPP have risen up, and others are even repenting and seeking forgiveness from the man or a political party that made them to suffer and go hungry, DPP. 4 years later, one will wonder what's going on. Number 3, people of the world and global citizens, now they are questioning, are Malawians sane people or Malawians are crazy? 4 years ago, they voted out this very government of DPP. 4 years ago, they voted out this Professor Peter Mutharika. They said he was a bad man. Now they say they want him back. The world think we are mentally disturbed as a country. Number 4, the truth is Malawians have been given a slap on the face by Malagonga's party-led government. That's what has made us to look crazy. Why? Because MCB and President Jaguar has slapped the whole country in the face or thrown an egg in our face. That is why we look crazy now. That we don't know where to go and we don't know which direction to go. We are at the crossroads. Number 5. Today, Malawians look crazy because of how President Lazarus Chakwera has treated us and treated our country. Number 6. For the first time, Malawi is going to conduct an abomination or a taboo of bringing back into the house a coffin that is already ready for the grave. I want you to understand me. This time I'm not talking about anybody, I'm talking about politics. Malawians for the first time want to commit a taboo or conduct an abomination. Because in our tradition, once a coffin has left the house and is outside, even if it rains, whether fire breaks or war, this coffin is destined for the grave. It cannot come back. But for the first time, we are about to commit a crime, an abomination, for the first time. And you know why? This abomination is happening because of what President Lazarus Chakwera and his Malagonga's party have done to this country in 4 years' time. Number 8, Malawians feel and think that former President Peter Mutharika and his DPP are better off compared to President Lazarus Chakwera and his Malagonga's party. They are not wrong. They cannot complain. They are not wrong. Because if we put on a scale, Malawians are right. Number 9, let us analyze reasons as to why citizens feel going back to former President Peter Mutharika and DPP is worth it or is worth a point. Let's analyze. A, former President Peter Mutharika is an old man. By then he was 80 years old. But he made sure that our national debt in this country could not rise up, and it ended up at 3.16 trillion Malai kwacha national debt. An 80-year-old man. B, former President Peter Mutharika, old as he was at 80, he made sure that the country had enough foreign currency, foreign reserves, the whole country, the whole 6 years.
C. Former President Peter Mutharika, at 80 years old, made sure that fertilizer, the heartbeat of our lives in this country, was readily available and was affordable at 17,000 kwacha. And 17,000 kwacha came when we were about or towards elections. It was 15,000 per 50 kg bag. D. Former President Peter Mutharika, at 80 years old, made sure that inflation remained at 1 digit so that commodity prices were affordable to the majority of Malawians in the country. And there was availability of goods because Malawians could be able to afford, because the inflation was at 9 or 7%. An old man of 80 years. Now, let's analyze the contrast. In contrast, A young man of 65 years, supported by a young boy of 47, if not 48 years, Lazarus Chakwera and late Vice President South Chilima, could not manage to maintain the scale of borrowing. But they borrowed 12.340 trillion in less than 5 years. Yet the old man of 80 years did not borrow such amount in 6 years. That's the comparison. B. A young man of 65 years in Lazarus Chakwera has failed in 5 years to provide forex in a country whose heartbeat are imports for raw materials. B1. As we speak, the country is always on deficit in everything, starting from fuel, forex, raw materials, and many more. We are always on deficit. With a young guy, a young man of 65 years old. C. A young man of 65 years has, in his infinite intelligence, decided to raise the heartbeat of ordinary citizens, that is fertilizer, to over 90,000, if not 107,000. And this is the country where 90% or 99.9% are poor people who cannot afford to get 100,000 for a 50 kg bag. In a campaign, Larry, conducted by this young man of 65 years, he promised Malawians that the old man of DPP is selling you fertilizer at 17,000 because he's an old man. But when we young people come into power, we are going to reduce it to 4,495 kwacha. In his language, President Chakwera used to say, we are going to give you fertilizer, you buy it at 4,000 and something, if you remember. Malawians, 4 years later, hunger has become a phenomenon. It's a pandemic where in the history of Malawi, citizens are now surviving on poisonous roots from the bush. We have what they call chitedze, mpama, nyika, and some other grasses that are edible, they say. Something that has never happened in the history of our independence, and something that has never happened under the leadership of an old man of 80 years. These are analyses that we made to find out why Malawians want to go back to Egypt. Because when they do comparison, they find that we had a better devil in DPP than this devil that we have in Makonga's party today. We had a better devil with an old man of 80 years, who is going to be 85 next year, than this young man who was 65, now is going to be 70. Number 10. The topic of the day says, someone has to be introduced to the sun. Because it seems like many people don't know where the sun is or what is the sun. So someone must be introduced to the sun.
In our language, we say, Jua amalozana. Not what we believe, because in what we believe is we say, you don't need to introduce the sun because the sun is everywhere. Everyone can see it. But at times, one has to introduce somebody the sun. Number 11. Many applied Malawians feel they owe former President Peter Mutharika an apology, and others are already writing apologetic letters, and others are going public apologizing. Many intelligent people. Can I give you an example? HRDC former leader Timothy Ntambo, former cabinet minister. He has stood up and apologized to former President Peter Mutharika. And we even heard at Nzuzu yesterday at the rally whereby people from Kalonga stood up and apologized to former President Peter Mutharika. Number 12. We want to caution and enlighten such people to be very principled. What we see here, this is a country where we lack principles. We are a nation that has no principle. We don't know what we want. We don't know where to go. We don't know what to follow. We don't know which way to go. Now, a nation or a person that has got no principle is a lost person. That's where Malawi is today. Why are we saying this? DPP and former President Peter Mutharika were not just hated. We didn't just hate them. The way they ran the country, the way they administered this country, the way former President Peter Mutharika governed this country is what made us all to replace him for these people of my Congress party today that are giving us headache. So we cannot learn out. Today we cannot come up and say we are apologizing. We are apologizing for what? DPP and former President Peter Mutharika did not run this country correctly. That's why we had to replace them. So for us choosing a wrong person, we don't owe anybody an apology. Number 13. If DPP and former President Peter Mutharika ran this country properly, there is no way we could vote for President Lazarus Chakwera. There's no way we could vote for my Congress party. But we made that mistake because DPP was wrong too. We made that mistake because former President Peter Mutharika did not run this country properly. That's being principled. That's being principled. If we are to be principled people, this is the truth. And you know what? Those of you that are apologizing, you need to start being men and women of principles. Because this myopia is not yours, is not ours. It is the myopia of the leadership in DPP. Number 14. As a matter of fact, we don't see the reason why citizens and some individuals must apologize to former President Peter Mutharika. That's the fact. There's nothing to apologize. DPP and former President Peter Mutharika did not do this country any justice. They were wrong. That's why we repressed them. That's why we voted them out. Number 15. Malawians must not regret in trying to look for a better leader. We cannot forget, we cannot regret on that because we're trying to do something good. It is President Lazarus Chakwera that has betrayed us. So we are not at fault here. You are not at fault. It is the fault of former President Peter Mutharika who did not run this country visionary. What citizens did in 2020 was the best solution. We did the right thing, only that we were betrayed by those that we trusted. Number 16. The failure of President Lazarus Chakwera and his Congress party must not take us weak. We are not weak people, and we cannot say we did the wrong thing. We did what was supposed to be done. We did what was supposed to happen. Only that President Lazarus Chakwera and his Congress party failed us and failed the country. That's the fact. Number 17. Fellow citizens, we must and need to be extraordinary, careful.
I want to appeal to you. We need to be, and we must always be extraordinarily careful. The failures and faults of former President Peter Mutharika and DPP, the failures and faults of the incumbent President Lazarus Chakwera are not our fault as a country. No, we are not at fault. It is their failures. It is their faults. Number 18. You need to know that it is our prerogative and responsibility to choose leaders. It is a responsibility of each and every citizen that in every 5 years we have to choose good leaders. We need to replace good leaders from bad ones. And that's what we did in 2020, and we're going to do the same in 2025. It is our prerogative as a nation to choose good leaders. But we cannot regret for our vote. Number 19. In this country, there are 29 political parties. Out of 21 political parties, 7 are new, and 1 is a revolutionary political party. I want you to understand this. We have 21 political parties in this country. Out of that, 7 are new political parties, and 1 is a revolutionary political party. I don't want you to be cheated. Do not be cheated with famous names, famous political parties, or famous political flags. Don't be cheated. Even though Malagwanga's party and the incumbent President Lazarus Chakwera have disappointed us as a nation, there is no need for you citizens to go back. No need. A coffin that has left the house outside, don't come back into the house, no matter what. No matter what, once a coffin leaves the house, gets out, its destination is the grave. Don't be cheated. But that does not mean that we must maintain Malagwanga's party. That does not either mean that we must maintain President Lazarus Chakwera. They too belong to the grave. They must go. If I say the grave, I'm not saying they must die. Don't misquote me. They belong to the dustbin. They cannot be in the government because they are failures. Number 20. Let me tell you their political languages. The political languages of President Lazarus Chakwera and his Malagwanga's party in their rallies have been always unapologetic. They have not accepted their failures and they don't see them. That is their political languages. President Lazarus Chakwera's political language and Malagwanga's party have been, we have delivered. We are delivering. That's their political language. No single day did President Chakwera or Malagwanga's party stood up and apologized to the nation that we promised cheaper fertilizer, we failed because of ABCD. No day. No single day President Lazarus Chakwera has come into the open and said, passports are now, we failed to give you 14,000 passports per book. And we are failing to produce passports now. No single day. President Chakwera will never talk about these failures. You know why? They know that they have failed. He knows that it's a failure. So this must tell us that these people cannot be maintained. They cannot be given another term. They cannot be. President Chakwera cannot stand up and condemn violence in the country. What happened in Mbowe, President Chakwera will never speak about that. Case in point, he is failing to speak out about the death of his former vice president. He's failing. What he's telling us is that the report has come from Germany and that's it. There's a report from the pathologist, that's it. No more questions. Why are you closing the door? That's their political languages, these people. And they don't deserve to remain in the government. They need to go. Well, the very same political language is spoken DPP and from former President Peter Mutharika.
Former President Peter Mutharika, ever since he started to think of coming back, he has never come out into the open and apologized to this country for the mess that he caused in corruption, nepotism, tribalism, and arrogance and violence. Never. And you know what? Why these two parties should not come back into government is this. President Jaguar has never condemned the Mbowe violence, has never condemned the violence of Mponera, and he's not coming into the open about the death of his Vice President Saulos Chilima. But let me tell you what happened yesterday at Nzuzulari, where DPP was holding its rally. Former President Peter Mutharika appealed to President Lazarus Chakwera that he must open up Central Region for all political parties to do campaign. But last week, DPP party in Palombe closed the borders. They said Mnangagwa's party should not be seen in Palombe. That was DPP. And if we are to be sincere as a political party or as citizens, the question is, why did the former President Peter Mutharika, when he was appealing to President Jaguar to open up a Central Region, why did he not condemn Palombe or his own party by closing up Palombe for DPP? Fellow citizens, we need to be extraordinarily careful. These are languages of politicians who do not, or that does not deserve to be back into government. From MCP to DPP, they need to go. They don't deserve to be in power in this time of technology, in this era of change. President Lazarus Chakwera, number 21. President Lazarus Chakwera and his Mnangagwa's party will never talk about the economic collapse this country is in. They will never talk about it. They will tell you that the economy is booming, life is developing, everything is moving forward. But let us ask them at home, when they are not in political regalia, are you sincere that this country is moving forward economically? They will tell you that no, it's not true, but that was politics. So should we be taken for granted just because of politics as a country, when people are eating poisonous roots in the bush? No, fellow citizens. Let's be serious sometimes. Let us be serious sometimes. President number 21. President Lazarus Chakwera and his Mnangagwa's party will not talk about the fertilizer shortage and the fertilizer shooting up of the price to 100,000. He will never speak about that until he leaves office. He will not talk about citizens eating bush roots, chiteze, mpama, and nyika. He will never speak about that. And he will never tell you that those are his faults. He will never say that. Those are his political languages. Number 22. Likewise, the political language of former President Peter Mutharika and his DPP are tricky and deceptive. I told you what he did yesterday in Nzuzu. And I want to give you this tip. Former President Peter Mutharika yesterday told Nzuzu residents that, you know what, on the 17th September, after I have won elections, I'm going to buy a plot or a house in Nzuzu. Why not buy it now? Why in 2017? I mean, why on the 17th September in 2025? Because they are telling us that our taxes are up for grabs by politicians. This is a testimony that corruption is their language. If former President Peter Mutharika is a leader who wants to show people of the North that he wants to stay with them, he can buy the house now. He's a billionaire. Why is he waiting for 17th September? You must know that your vote on the 16th September is going to bring in crooks, not people that want to transform this country. So that was political language to deceive citizens. Number 23. In all his languages, former President Peter Mutharika has not apologized to the country
the mistakes he personally and his party committed to citizens of this country for us to remove him. He has not. And he don't want to talk about that because to him, he wasn't wrong. That's why I say sometimes you need to show the people the sun. Sometimes you need to show people the sun, that there is the sun. So DPP needs to be shown the sun. My Congress party needs to be shown the sun. Because they don't know. Number 24. What we hear him saying are parental insults. I told you that don't vote for my Congress party, but you didn't hear me. Now you are repenting and you feel pain, but I told you. Now, we as citizens cannot rise up and say, no, but you are the one who made us to remove you. We can't. We just listen because the podium is his. He's the one who came to address us. But citizens, even though we cannot have space to answer him back, it is our vote that must make the choice on the 16th of September. I want to tell you, and I want to openly declare, if former President Peter Mutharika is voted back in this country, back into power in this country, we must expect worse from what we saw. Violence will be everywhere. Police will arrest without any case. And all of us are going to pay. Brian Banda posed a question to him after the rally on interview. He said, Timothy Ntambo and the HRDC committed crimes, and Timothy Ntambo has rose up, come out and say he's apologizing to you. Are you going to forgive him? All of you heard his answer. He said, I cannot answer for the future. But what Timothy Ntambo, Gift Trapens, Sembereka did was wrong. This tells you clearly that we are going to see revenge in this country. Because if a leader is sincere, he could have said, well, I welcome anybody. The past is gone, we can move on. But he says, I cannot answer now, but that isn't for the future. But you must know that Timothy Ntambo and his boys, they destroyed this country. Is that a leader that you can put back in power, fellow citizens? When I say this, I don't mean that my Congress party must be given a chance either. They have failed just like what DPP did. President Lazarus Chakwera has failed just like what former President Peter Mutharika did. They don't deserve another chance. We have many intelligent people in this country. Besides, a presidency is an office. It's not a human being. That's why a president has advisors, a team of advisors. That's why they are ministers. Meaning that one can be a good leader because of the people that surround him. If President Chakwera has failed, it is because he didn't choose intelligent advisors. If President Peter Mutharika failed, it's because he never chose those that can tell him direction. When the country was burning, he was quiet. The advisors were quiet. It had to enter into the heart of former President Bagini Muluzi to negotiate when his advisors were watching. And I want to tell you, the problem of this country is that we have leaders that are warriors, salivating leaders, who say, no, I cannot tell the president the truth. As long as I'm being paid, that's enough. We don't need such people in this generation. Not now, not ever. Number 25. Fellow citizens, if my Congress party and DPP, former President Peter Mutharika and the incumbent President Lazarus Chakwera are to be voted back into the government, they need to tell you the truth. They must come out and tell you the truth. They must tell you their failures, their lies, and their weaknesses, and promise or assure you that they are not going to repeat their mistakes listed. First, they must list the mistakes, the weaknesses, the failures. They must tell you, we failed here, our weakness was here, our lies were here, so we are not going to repeat them. That's the only time you can believe in them. But I want to tell you, a coffin that has left the room or the house outside
don't come back into the house. It has to go to the grave. Number 26. You must know this fact, fellow citizens. A person's character cannot just change out of impression. Never. A person's character cannot just change from nowhere. President Lazarus Chakwera has shown that he is not a man of integrity. He has displayed it by failing to stand for the truth about corruption in his government, about nepotism in his government, about tribalism in his government, and about the campaign manifesto that he gave us all. He said there will be free fertilizer universally. When he get into the government, he said, no, let's talk about families. Change of language. And I want to tell you, a person's character cannot just change from nowhere. A liar will always be a liar. Be careful. Number 27. Former President Peter Mutharika has also failed to apologize to the nation his failures in 6 years. But what he does is to blame President Lazarus Chakwera. He has not come to the open to tell us why all of us has to turn against him. What he's doing now is to blame us that we were wrong, because we left him and choose another one who is wrong. Let's be careful. Let's be very, very careful. We shouldn't be fools of politicians. Number 28. Fellow citizens, this country needs and must move forward. But let me swear to you, this country will never move forward with DPP or Malagonga's party. Never. Moving forward, we need new leaders. Moving forward, we need new political foundations. Moving forward, we need new ideas. Number 29. Even football teams, netball teams or clubs, they don't repeat coaches if they have lost several times. We have a case in this country. We have our coach, national team coach, Eric Mabedi. He has made our team lose each and every game. You know the solution? He must be replaced by another coach. In the government, it's the same. Number 30. On the 16th September 2025, fellow citizens, let us go in large numbers to change the coaches. And in this case, we don't want any recycled politician to come back. Because what they know is what they have been doing. They'll continue doing the past. So this country don't need the past at all. We need the future. Number 31. Some of you can say that new political parties don't know anything, they have no experience, and so forth. You can list the reasons, but let me tell you this. Number 32. In Burkina Faso, experienced politicians have failed the country. The politicians of Burkina Faso, ever since it got independence, have been puppets of the French colonizer. All of them. It only took two soldiers. Captain Isidore Thomas Sankara, even though he was killed 4 years later, but he showed and displayed that he meant good for Burkina Faso. Today, Ibrahim Traoré has shown up. And I want to tell you, Ibrahim Traoré was not a captain, was not a major, was not a general, was not a lieutenant. He was just a captain. And he has transformed Burkina Faso to the level that all of us are envying. Number 33. I want you to walk with me. Walk with me, citizens. And this is a very terrible mistake that our country is making. Because the mistakes that Malagonga's party and President Lazarus Chakwera are doing today are going to affect us, the future generation, and the future generation. So walk with me. At the United Nations General Assembly, an organization of 144, if not 147 nations,
they adopted a law that Israel must remove itself from Gaza, give back the land that they occupied, and stop the genocide in Palestinian lands. I want you to walk with me. I want you to be with me. Listen to this carefully. Out of 144 nations, 14 countries say no, Israel is doing right. It must continue bombarding Palestinian lands, including Gaza and other areas. And you know what? Out of those 14 countries, Malawi is among them. Now let's take the whole Africa. Africa as a whole, 55 nations, it is only Malawi that voted for Israel to continue killing innocent souls in Palestine. Malawi. I'm feeling pain. I'm feeling pain because, number 35, South Africa is our main trading partner. To a large extent, it's our largest employer of our people. South Africa employs both documented and undocumented citizens of Malawi. South Africa. This is the country that took Israel to court, to International Criminal Court, to stop Israel killing innocent souls in Palestine. Malawi, a country that cannot survive without South Africa, go to the UN and vote against South Africa. Do you see what I'm saying? Do you see what I am saying? The question is, do President Lazarus Chakwera and Malagong's party care for innocent people of Palestine? Number one, the answer is no, he don't. Number two, does President Lazarus Chakwera and Malagong's party care about our main trading partner in South Africa? The answer is he don't care. They don't care. Now, I want you to look at the consequences. President Chakwera and Malagong's party have chosen to be in love with Israel, the Jewish state, the apartheid system, and chose to be an enemy of South Africa and all countries in Africa. Now, what are the consequences? Fellow citizens, South Africa has embarked on two operations, Operation Shanela and Operation Dudula. South Africa is going each and every place, the whole country, in churches, in mosques, in shops, in companies, in residences, in mikukus, shacks, looking for all foreigners. And I want to tell you specifically, South Africa is not looking for Zimbabweans. South Africa is not looking for Basotho people. South Africa is not looking for Swati people. Either is South Africa looking for Mozambican people. South Africa is looking for Malawians. Why? Because of the attitude of a leader who don't think about humanity. And I want to tell you something here. Britain, our colonial master, the ally of Israel, the supporter number 2 of Israel, abstained from voting in these votes. You know why? Britain was more intelligent. It didn't want to be involved because it feels for Palestinian people, it feels for Israeli people too. So it decided to abstain. But Malawi, a poorest country, a country that is extravagant in usage of taxpayers' money and money borrowed from IMF and World Bank, choose to go and vote for Israel against the suffering, dying people that are looking for their sovereignty.
Malawians, do we still need to have such government in this era? A government that is creating enmity to all of us, everybody surrounding us. Number 37. As a 14th political party, we want to plead with South African government. This is a petition to President Cyril Ramaphosa and the entire ANC government. President Ramaphosa, we know and we are aware that our government in Malawi don't care about your summons, about your court case against Israel in The Hague. We know that. We also know that Maragonga Spada and President Lazarus Chakwera don't want to give you the fugitive Prophet Bushiri. Yet you have embarked on a campaign of extraditing all people that have offended your country. But we know that President Chakwera don't want to give you Prophet Bushiri. We know this. But even though we know that as a country we are offending you, we have two requests to make on behalf of Malawians. Number one, we are appealing to you to please issue temporary permits to Malawians, to a large extent all Africans, for 1 year, 1 or 2 years, so that they can be able to reorganize themselves, pack up all the things that they have bought in those years they have been in South Africa, and then they must come back to their countries. This appeal is not only for Malawians, we are appealing for our all African people. Second request, if giving these people special permits is impossible due to the involvement of your government of national unity, can you please issue a notice of 7 to 12 months that all foreigners in South Africa must get ready. Those that can manage to go back themselves can do so in 7 to 12 months. Those that have good properties, they can gather their properties and prepare to go back home. If not, then Operation Shanera and Dudula must be effected. Number 38. We are giving this request because if you don't do this after being deported, for people of Malawi particularly, definitely they'll come back in 2 days' time. You can spend a lot of money hiring buses, flights, deporting these Malawians back. But I want to tell you that they will not last in Malawi the next 48 hours. They will be back into South Africa. So this is going to be a headache for South African government because you keep on deporting, keep on deporting, keep on deporting. This is why we are requesting. Can you not give a notice? And we want to say this, if you give Malawians at least 7 to 12 months, we will be ready to remove the government that has made enmity between you and us of Maragonga Spada and President Lazarus Chakwera. We put another government that can be able to remake the country so that our people cannot be able to come back to South Africa again. They will have something to do in the country. That is our appeal. And for any other African countries, we are also appealing to you to be more Pan-Africanist. Why? Because if Julius Nyerere, former president of Tanzania, if Muammar Gaddafi led, former president of Libya, if Kwame Nkrumah led, former president of Ghana, if Robert Mugabe, former president of Zimbabwe, if Seretse Khama, former president of Botswana, if King Sobhuza, former king of Eswatini,
if Moshoeshoe, former king of Lesotho, had deported you during the struggle for your independence, the ANC could not be in power today. And this is something that needs to be thought deep. You need to think about this deeply, regardless that you are in the government of national unity with a DA government. But you need to think where you come from. Number 39. Now, let me finish by that. So, President Ramaphosa, have mercy for your fellow Africans. As for us Malawians, we know we're going to be punished because we did not give you any amnesty or keep any ANC member in Malawi, but that was the fault of former President Kamuzubanda, not us. We wish if our relationship between South Africa and Malawi could be cordial and of value. But our leaders are failing us as citizens. Thank you for this request. We hope you will consider. Number 39. Those of you that saw the Nation News today will be surprised and open your eyes to realize that Malagwanga Span and President Lazarus Chakwera are telling you about this country are all wrong. President Chakwera is telling you that he's delivering. Malagwanga Span will tell you that MCP is delivering. This is the government, Boma Dromweri. But those of you who read the news today, you'll be surprised and you'll start asking, now which country is President Chakwera delivering when World Bank is upset? Fellow citizens, things in this country are not kumbaya. Things in Malawi are not kumbaya at all. World Bank has come out to condemn President Lazarus Chakwera and his Malagwanga party, saying in the entire continent of Africa, it is only Malawi and President Lazarus Chakwera and Malagwanga party that are extravagant in borrowing. The whole Africa, 55 nations, Malawi is the only country that excessively borrows, excessively misuse, and we are extravagant as a country. Why? Because as I speak to you, our debt as a nation is 15.5 trillion Malawi kwacha. And this 15.5 trillion Malawi kwacha, the previous governments, DPP, People's Party, DPP, UDF, had borrowed 3.16 trillion. President Lazarus Chakwera alone and Malagwanga's party, alone in 4 years, they have borrowed 12.4 trillion Malawi kwacha. When they have borrowed this type of money, our country is in hunger, there is no fertilizer, life standards of our people are deploring and deteriorating. As I speak to you, people are eating roots from the bush. They are eating grass like animals. Some of you will stupidly say the government is doing well. It doesn't matter. This doesn't need to go to be in a class of economy or to be in a class of economics or commerce. It's just a straightforward thing. You borrow too much, you suffer. It's not a question of economy or a question of economics or commerce. It's just a straightforward thing. The more you borrow, the more you suffer. So President Chakwera is already making us suffer because he has changed this country to a tune of 12.4 trillion Malawi kwacha in 4 years' time. Yet, we don't have maize in our silos across the country, in our storages. We don't have fuel. As I speak to you, many service stations in this country don't have fuel. And our value, our currency value has gone down. Commodity prices are up. But we are chained to that amount of money. And some dunderheads are saying, this is the government that we must continue voting for. Number 41. Fellow citizens, this must not and cannot be condoned. It's time as citizens and political parties
we call for national protests, national demonstrations, so that President Chakwera and Malagonga's party must stop borrowing or step down from government. Two things: stop borrowing or step aside. Number 42. If we let President Lazarus Chakwera to keep borrowing, we must know that even if future governments, they are not going to manage to resuscitate this country or develop this country. So we cannot allow Malagonga's party to block all future governments that have good hearts to develop this country. Number 43. This very same government is on the verge of selling Likoma Island to the people of Germany. President Chakwera is not fit to remain in power till next elections, because if he is remaining into power until September, who knows? Lake Malawi might be sold. Who knows? Some of the resource-rich areas of our country may have been sold. So we cannot allow such a man to remain in power the next 12 months. He must step aside or be removed through demonstrations. And this is our appeal to all political parties, that those of you who want to be in power in future, what type of government are you going to run under this type of tragedy? Number 43. Oh, number 44, sorry. Realizing that many political parties don't know why they are political parties, and that if we call for demonstrations, they will not come, then as a political party, we have decided to present a petition or ultimatum to President Lazarus Chakwera and Malagonga's party. We know that no one will go into the streets, because Malawian politics is that let them steal, we are going to steal too when we get into power. So we are revolutionaries, we don't have that language in our book of governance. So we are listing out a petition. Number 1, if President Chakwera is to remain in power until elections of 2025, you must cut your cabinet from whatever number to 10 ministers. That is one measure to show that you want to contain overspending. Number 2, there should be no international trips from the president, first lady, ministers, members of parliament, directors, principal secretaries until 2025. I'll repeat this petition. Number 3, you must suspend all allowances to all 3 branches of government. The executive must receive no allowances. The legislature must not receive allowances. The judiciary must not receive any allowances. Number 4, you must dispose all government vehicles of plus 3,000 to 3,500 cc engine power. Dispose all of them, sell them all, and replace them with Toyota Corollas, Toyota Vitz, or Toyota Starlets to cut costs. Number 5, the salaries of the president, vice president, ministers, principal secretaries, directors must be cut by half, meaning that 50% must be deducted from all the salaries of government officials. The last one, number 6. State houses, Ntuntama, Chikoko Bay, Nzuzu State Lodge must be sold so that we can start pay or begin to pay our debt. I'll repeat this petition, very, very important.
For you to remain in power until September 2025, into election day, you must cut spending by cutting the ministerial positions from the number that you have now to 10 ministers. You and the Vice President will remain 12 cabinet board. Number 2, there should be no international trip until 2025. Number 3, you must suspend all allowances to all 3 branches of government. Number 4, you should dispose government vehicles, all cars that are from 3,000 to 3,500 onwards, engine CC, must be sold, and then buy Toyota Corollas, Toyota Vitz, and Toyota Starlets to cut costs. Number 4 or 5, the salaries of the president, vice president, ministers, members of parliament, principal secretaries, judges, first ladies, and spouses must be cut 50%. Number 6, state houses of Ntundama, Chigogo Bay, and Nzuzu state residence must be sold. All the money must go for the national debt. Number 45 and the last one. I'm seeing some people here insulting me, getting angry, saying a lot of things, but let me open your eyes. Political diehards don't know anything about government or governance system. This country, there is political commerce, political trading, and political investment. There is no political governance. I want you to open your ears, all of you that are insulting, all of you that are ignorant. This country has got the system of political commerce, that's political commercialization, political trading, that is making money in government, and political investment, which says if you are a president, a minister, member of parliament, judge, or whoever, you must use taxpayers' money for your personal investments. I'll give you this example. When Kamuzubanda became a president, we used to call him that he was a farmer number 1, Mchugumbe number 1. You know why? He owned farms across the country. And he was the one who was having cattle ranches across the country. He had cattle in Chikwawa, Kasungu, Nzimba, Kalonga. He was a politician and a businessman at the same time. Now, let's ask, where did he get this money to own all these businesses? It was your tax, it was my tax. So that is political commerce and political investment, not political governance. And you all remember that he even owned Press Corporation, which had branches: Press Properties, Press Farming, Press Hardware, Press Bakery, Press Furniture, everything, People's Trading Center, all were under his name. That is the mistake we have in this country. And I want to tell you that character has continued. When former President Bagir Muzi was in the government, he owned the Keza house that former President Bingwa Mutaliga had to confiscate. And what about other business that we don't know? Using our taxes. Former President Bingwa Mutaliga, if you don't know, BICC and Presidential Hotel are under Beneath Trust, a company of former President Bingwa Mutaliga. If you don't know. Parliament, somewhere, somehow, if we check deeper, we may find that it falls under Beneath Trust. That's why the chairs inside were blue, meaning that it was a DBB property. And how much money did he steal? 62 billion kwacha by then. If you check former President Peter Mutharika, we also find a lot that he has invested in. If you check former President Joyce Banda, it will be the same. Today, President Lazarus Chakwera, all of you saw him going to inspect his animals
in Chikwawa, Keto. The mentality and character of political trading, political commercialization, and political investment. So when you are poor, when our country is poor, don't question. It is because of political trading of our politicians, political investment of politics, and political business of politicians. And let me tell you, in a country where a politician is a trader, where a politician is an investor, where a politician is a commercial farmer, that country will never develop. I swear to you, that country will never develop. Let us look at countries that are developed. Germany, France, America, USA. Business people are business people. Politicians are politicians. That's why government introduces subsidies to farmers, because they know they are not part and parcel. But in Malawi, politicians are part and parcel of farmers, part and parcel of traders, part and parcel of investors. That is why this country will not go up, because I will give you this example. When a new government comes, all contracts that are given to companies are blocked. And you find new companies established by the new political party. I will tell you this. Let's go and check in the cadastro today of mining licenses in Malawi. We'll find that the whole country is in the hands of politicians. Let's look at service stations. All service stations that are selling fuel in this country belong to politicians. And I'll tell you, even these mega farms that President Jaguar is galvanizing, saying he's creating, you'll find that the owners are politicians, their concubines, their spouses, or children. Now, if we continue living this type of lifestyle, we must forget development in this country. You know why? Because politicians, they are benefiting a lot in politics by stealing our taxes, and in commerce by running businesses and get paid. So in a country where businesses or investors are not separate from politics, there's no development. Those of you that are insulting me, you may not appreciate what I'm saying today, but you appreciate later when we get a new government that is going to make abortion of all this nonsense. A politician is not the best businessman. A businessman cannot be a good politician. There should be separation here. That's the only way this country will develop. And you know what? I want to challenge you. I'll not give up because you are thinking I'm wrong. When I know that I'm right, I will insist. I will be consistent until this country finds a politician or a leader or a government that is not part and parcel of investment, business, or what. So that business people can develop this country, while politicians or while governments create good working environment for business people. That's what we need in this country. Failing which, we are doomed. But I will say this, as a 14th political party, we are not part of the doom. This is why we are here. Whether we get resources or not, we are going to be on the ballot box. It will be up to you to choose or not. But judgment will come when you make another mistake. Fellow citizens, mistakes are only done twice, not 3 times. It's time we rise up. It's time we rise up to liberate this nation. Because this is the only country we have. Nothing else. You are with me, Bantu Sanders Jum, leader, commander-in-chief, and commissar, and the foot soldier of the revolution. Have a great day. May God bless you all and bless this nation. Thank you.